Hi guys, welcome back. I am Jenna. 안녕하세요 여러분. 우리가 저번 시간에는 식감에 관련된 표현을 다뤘었는데 오늘은 바로 맛에 관련된 표현입니다. 우리가 맛이라고 하면 아주 크게 artificial flavor, natural flavor, 인공적인 맛이랑 또 자연적인 맛을 말할 수가 있는데요. 맛이라고 하면 가장 먼저 떠오르는 거 sweet, 달콤한, 단이라는 의미죠. 하지만 이거 단 것도 설탕을 첨가해서 달아질 수도 있고 과일같이 자연적으로 달콤할 수도 있죠. 우리가 설탕을 너무 많이 넣어서 인공적으로 달아졌을 때 too sweet 이라고 말하기도 하지만 sugary 라는 표현도 사용합니다. 이 케이크 맛 어때? This cake is a little bit too sweet for me. 내 입맛에는 조금 달아. This cake is a little bit too sweet for me. 이 도넛 너무 달다. This donut is too sugary. This donut is too sugary. 이 망고 너무 달다. This mango is so sweet. This mango is very sweet. 이 파인애플도 다네. This pineapple is so sweet and juicy. This pineapple is so sweet and juicy. 그렇다면 이번에는 짭짤한, salty. 짠 게 뭐가 있죠? Potato chips, bacon, ham, soup. This soup is a little bit salty. This soup is a little bit salty. This bacon is too salty. This bacon is too salty. 그렇다면 단맛과 짠맛을 섞어서 단짠, sweet and salty. 단짠인 게 뭐가 있죠? Honey roasted nuts. Honey roasted nuts are sweet and salty. Honey roasted nuts are sweet and salty. Chocolate covered pretzels. Chocolate covered pretzels are sweet and salty. Chocolate covered pretzels are sweet and salty. 매운, spicy, hot. 한국 음식 대표적으로 매운 거. 김치찌개, 김치 stew. Fried chicken. This fried chicken is too spicy. This fried chicken is too spicy. This soup is so spicy. This soup is so spicy. 그렇다면 매운의 반대, 약한, 순한. This salsa is mild with a hint of spice. A hint of. 힌트가 약간, hint of spice. 순하면서도 약간 향이 있다. This salsa is mild with a hint of spice. This salsa is mild with a hint of spice. 그리고 커피도 순하고 부드러울 수 있죠. The coffee was mild with a smooth flavor. The coffee was mild with a smooth flavor. 이번에는 맛이 없는 taste와 flavor 뒤에 less를 넣어서 tasteless, flavorless. This chicken is overcooked and completely tasteless. This chicken is overcooked and completely tasteless. 이 숲은 물 같아. This soup is as tasteless as water. This soup is as tasteless as water. tasteless, flavorless, 아예 맛이 없다면 조금 더 긍정적인 표현. 담백하고 심심하고 싱겁지만 자극적이지 않은 bland, plain. 뭐가 자극적이지가 않죠? 병원 음식. The hospital food is usually bland and unappetizing. unappetizing, appetizing. 군침이 돌고 맛있어 보이는 것의 반대말이죠. unappetizing. The hospital food is usually bland and unappetizing. The hospital food is usually bland and unappetizing. 그리고 닭고기 양념, 간이 잘 배지 않아서 좀 싱겁습니다. The chicken was poorly seasoned. 양념이 잘 안 된 거죠. Poorly seasoned and turned out rather bland. Rather, 약간, bland, 약간 싱거운 거. The chicken was poorly seasoned and turned out rather bland. 그리고 이 볶음밥도 너무 심심하고 싱거워서 매운 소스를 넣어서 좀 맛있게 만들어야 되죠. This fried rice is so bland. It needs some hot sauce to perk it up. Perk it up. Perk up. 무언가를 더 활기차고 기운나게 하다라는 의미인데 여기서는 핫소스를 넣어가지고 더 맛있게 하다라는 의미로 사용을 했습니다. This fried rice is so bland. It needs some hot sauce to perk it up. This fried rice is so bland. It needs some hot sauce to perk it up. 그리고 신, 우리가 주로 sour 이란 단어를 많이 사용하죠. 근데 이 신맛도 정말 다양한 신맛이 있습니다. 드레싱이나 소스에서 느낄 수 있는 톡 쏘는 맛, tangy. Balsamic vinegar has a tangy flavor. Balsamic vinegar has a tangy flavor. This barbecue sauce has a tangy kick. kick, 차는 게 아니라 약간의 행이한 맛, 톡 쏘는 맛이 있다라는 의미죠. This barbecue sauce has a tangy kick. 감귤 맛이 나는 새콤한, citrusy. This cocktail has a refreshing and citrusy aroma. This cocktail has a refreshing and citrusy aroma. Refreshing, 상큼한이라는 의미죠. Refreshing. This smoothie is so refreshing with a blend of strawberries, bananas, and mangoes.
This smoothie is so refreshing with a blend of strawberries, bananas, and mangoes. The chill glass of lemonade was so refreshing. The chill glass of lemonade was so refreshing. 그렇다면 이번에는 쓴, bitter. 뭐가 쓰죠? 한약이 쓰죠. This herbal medicine is too bitter. This herbal medicine is too bitter. 그리고 커피가 쓸 경우도 있죠. This coffee is a bit too bitter for my taste. 내 입맛에는 조금 쓰다. This coffee is a bit too bitter for my taste. 그리고 이번에는 쓴 게 아니라 과일 같은 게 좀 덜 익어서 떫은 느낌. puckery. puckery. 바로 이 단어는 우리가 얼굴을 찌푸려가지고 주름이 지어지는 또 입을 오므리게 되는 형용사로도 자주 사용을 합니다. 하지만 떫은이라고 할 적에도 그런 얼굴 표정이 나오니까 puckery. puckery. 덜 익은 감, 떫습니다. The unripe persimmons tasted puckery and sour. The unripe persimmons tasted puckery and sour. 그리고 우리가 자몽을 먹어도 씁쓸하다 느낄 수 있죠. 자몽 영어로 grapefruit. grapefruit. The grapefruit was so puckery that my mouth puckered up. The grapefruit was so puckery that my mouth puckered up. 그리고 이 차도 씁쓸한 뒷맛이 있습니다. 뒷맛, aftertaste. aftertaste. This tea has a puckery aftertaste. This tea has a puckery aftertaste. 그리고 이번에는 비린내, 누린내, fishy. fishy. 이 fish는 fish에 사용을 하기도 하지만 또 다른 음식에서도 사용을 하기도 합니다. 이 우유가 맛이 가서 비린내 같은 맛이 납니다. 신맛. This milk smells a little fishy. This milk smells a little fishy. 그리고 이 계란도 상태가 좋지 않습니다. I think these eggs are past their prime. 여기서 사용된 prime, 품질 등이 최고의 상태를 나타낼 때 사용하는 단어인데요. 즉 이 계란들, 달걀들이 최고의 상태가 아닌 거야. 지난 거죠. I think these eggs are past their prime. They've got a fishy smell. I think these eggs are past their prime. They've got a fishy smell. 그리고 고기에서 누린내가 날 적에도 fishy라는 표현 사용합니다. This meat has a fishy smell. This meat has a fishy smell. 지금까지는 우리가 많은 분들이 이미 알고 있을 만한 맛을 다뤄봤는데요. 그렇다면 이번에는 조금 더 MSG가 첨가된 것 같은 맛, 조금은 더 깊은 맛을 표현해 보도록 할게요. MSG가 뭐죠? monosodium glutamate. monosodium glutamate. 자, 그렇다면 이게 꼭 첨가가 된 것 같은 맛, 고기 같은 맛, 다시다를 꼭 넣은 것 같은 맛, meaty. meaty. Grilled portobello mushrooms have a meaty flavor. 자, 포르벨로 머쉬룸, 버섯은 꼭 고기 같은 맛이 납니다. Grilled portobello mushrooms have a meaty flavor. 그리고 렌틸 숲도 고기 같은 맛이 나죠. The lentil soup has a hearty and meaty flavor. hearty, 영양가가 풍부하고 포만감이 느껴지는 찌개, 국, 음식 등에 정말 자주 사용하는 표현입니다. hearty, meaty, 자주 같이 사용하는 표현들 두 개죠. This lentil soup has a hearty and meaty flavor. This hearty stew had a meaty flavor that warmed me up. stew, 찌개류, 조금 띡한 수프를 말합니다. stew. This hearty stew had a meaty flavor that warmed me up. 고기 맛이 나는 이 포만감이 많은 stew, 몸을 따뜻하게 만들어줬다. warm me up. The hearty stew had a meaty flavor that warmed me up. The hearty chicken soup warmed me up on a cold winter day. The hearty chicken soup warmed me up on a cold winter day. 그리고 잘 우러난 설렁탕, hearty라고 표현할 수 있습니다. Oxbone soup is hearty and filling. Oxbone soup is hearty and filling. 그리고 다양한 맛이 조화롭게 어우러졌을 적에 우리는 이 표현하는데요. flavorful. 플레이버가 많은 거죠. flavorful. 저는 주로 태국 음식 먹을 적에 이 표현을 사용을 하는데요. The tom yum soup is tangy and flavorful. The tom yum soup is tangy and flavorful. 그리고 인도 음식 butter chicken. Butter chicken is incredibly rich and flavorful. Butter chicken is incredibly rich and flavorful. It's one of my favorites. 자, 이번에는 우리가 세 가지 표현을 한꺼번에 달아볼 텐데요. 진하고 풍미가 있고 감칠맛이 있을 적에 이 세 가지 표현 두루두루 같이 잘 사용합니다. rich, savory, umami, 찌개, 국, 정말 다양한 음식에 많이 사용하는 표현입니다. 꼭 MSG가 들어간 것 같은 이 감칠맛과 또 깊은 맛이 있는 거죠. 이 된장찌개가 그 깊은 맛이 있는 거죠. This soybean paste stew is rich and flavorful. This soybean paste stew is rich and flavorful. The savory beef broth in the bulgogi stew was rich and flavorful.
The savory beef broth in the 불고기 stew was rich and flavorful. 그리고 일본 라멘을 먹어도 savory 하다고 표현합니다. I love the savory and spicy broth of the ramen. I love the savory and spicy broth of the ramen. 그리고 월남 쌀국수, pho를 먹어도 이런 맛이 납니다. The pho is a traditional Vietnamese noodle soup with a rich and flavorful broth. The pho is a traditional Vietnamese noodle soup with a rich and flavorful broth. 그리고 이번 표현은 umami. umami. 김치에서 강한 감칠맛이 나죠? Kimchi has a strong umami flavor. Kimchi has a strong umami flavor. 그리고 이 양념된 돼지고기가 잘 구워져서 감칠맛이 나고 풍부한 맛을 느낄 수가 있습니다. This marinated pork is grilled to perfection and has a savory, umami taste. This marinated pork is grilled to perfection and has a savory, umami taste. 자, 그리고 이번에는 땅콩에서 느낄 수 있는 그 고소함, nutty, nutty. 미숫가루가 고소해서 저는 좋아하는데요. I love the nutty taste of grain powder. 미숫가루, grain powder. I love the nutty taste of grain powder. I love the nutty taste of grain powder. 그리고 브로콜리를 구워도 고소한 맛이 납니다. I love the nutty flavor of roasted broccoli. I love the nutty flavor of roasted broccoli. 그리고 우리가 나물 같은 거 먹었을 적에 느끼는 맛, 자연의 맛 같은 거, earthy, earthy. This seasoned fern break tastes earthy. Seasoned, 양념이 된 거. This seasoned fern break tastes earthy. 그리고 이 된장찌개에는 mushroom, 버섯들이 많이 들어가서 earthy한 맛이 납니다. This soybean paste stew with plenty of mushrooms tastes rich and earthy. This soybean paste stew with plenty of mushrooms tastes rich and earthy. 자, 여러분들 오늘은 저랑 같이 요 맛, taste, flavor에 관련된 표현 20가지 자세하게 알아봤습니다. 저번엔 식감을 다뤘고 이번에는 요 맛을 다뤘으니까 밥을 먹을 때마다 잘 활용할 수 있으시겠죠? 그렇다면 오늘은 여기까지. See you next time!